She has been an actress and director for 30 years. She is the mistress of the stage. And now she's in China. Io sono Elena Bucci e vengo da Ravenna in Italia. La mia compagnia ed io rappresenteremo una tradizionale commedia italiana. Prego, accomodatevi e divertitevi nel vedere My China su CCTV News. Ciao. Beijing. As a major international metropolis, it has a rich and varied nightlife. Bars, nightclubs, theatres. And there's always room for and interest in something different, whether old or new. Recently, an Italian theatre director brought a classic play from her homeland to the Beijing stage. This is the first time we've come to China. Everything is new. I'm curious, excited. We're great admirers of Chinese culture. Everything is new. We're so happy with the welcome you've given us. This is definitely going to be a unique life experience. Elena is introducing China to the essence of Italy's post-Renaissance theatre tradition. She and her company are appearing at this year's comedy festival in Beijing, where they'll perform The Mistress of the Inn. The play is a classic theatre work which has been popular on the stage in Italy since the 19th century. It was written by Italian playwright Carlo Goldoni in the 18th century. Elena ascribes the play's popularity to the great realism of its portrayal of people's character. The secret to the humour in Goldoni's plays is the flaws they reveal in human nature, which are still out there today. Of particular interest to Elena is the Chinese audience's response to a story that was written 200 years ago in a very different language, in a land thousands of miles away. We've performed the play many times, but this is the first time we've presented it to a Chinese audience. So we are all very excited. We'll have failed if the audience doesn't really respond. 作为国内第一家喜剧院呢，我们每年都会举办北京喜剧艺术节。在这个艺术节里面呢，我们也会邀请国内国外的很多喜剧演出来我们这个喜剧院进行表演。今年呢，我们也是特意邀请了这个意大利布雷西亚喜剧院的戈尔多尼的喜剧女店主，参加我们的这个今年的这个喜剧艺术节的演出。 The story is set in 18th century Florence. The beautiful Mirandolina has inherited an inn from her father. Among her lodgers are 3 noblemen, all of whom are pursuing her. She plays them off against each other, although in her heart there is one of them she wishes to marry, the Cavaliere. In the end, though, she is disappointed and ultimately marries her servant, Fabrizio. From the start of the play, the Cavaliere mocks the Marquis and Count for their devotion and openly expresses his contempt for women. Il signor Marchese ama la nostra locandiera e io l'amo ancor più di lui. Egli pretende corrispondenza come un tributo alla sua nobiltà. Io la spero come una ricompensa alle mie attenzioni. Pare a voi che la questione non sia ridicola. Bisogna però sapere con quanto impegno io la proteggo. Egli la protegge e io spendo. In verità, signori miei, non si potrebbe contendere per alcuna ragione che lo meriti meno. Una donna vi altera, vi scompone. Una donna. Che cosa mai mi conviene sentire? Una donna. Io certamente non v'è pericolo che per le donne abbia che dir con nessuno. Non le ho mai amate. Non le ho mai stimate e ho sempre creduto che sia la donna per l'uomo un'infermità insopportabile. Oh, in quanto a questo poi... Sentite, mandatevi anche il marchese.
In Eleanor's opinion, women were more vulnerable in society compared to men at the time the play was written, and they tried their best to pursue freedom. The mistress of the inn tries to liberate herself through hard work. Eleanor believes the play provides answers to such questions as, what is freedom? What is the freedom acquired through work? What is happiness? Which is better, being single or in a relationship? How to acquire independent individuality. In the play, Mirandolina is in love with the Cavaliere. By using her charm on him, she eventually brings about a dramatic change in his attitude towards women, especially herself. Lo confesso, ho gelosia di colui. Ti viene dietro come un cagnolino. Questa è la prima volta che provo cosa sia amore. Nessuno mi ha mai comandato. Non intendo comandarvi, vi prego. E allora che cosa vuole da me? Amore, compassione, pietà. Un uomo che soltanto oggi non poteva vedere le donne, ora vuole amore, compassione, pietà. Io non gli credo, non gli abbatto. Non può essere. Crema, schiatta, impara a disprezzare le donne. Ta ta ta. Maledetto il punto in cui ho principiato a ammirare costei. Sono caduto nel laccio e non v'è più rimedio. L'ora del divertimento è passata. For Eleanor, one of the challenges of the play is to find a balance between her character and herself. Sometimes she doesn't like what the mistress of the inn says or how she behaves, because she finds her overly dependent, coquettish and cunning. Eleanor believes her character epitomises the social status of women in Italy at the time, a situation that is not so different even today. Povera me! Sono nel brutto impegno. Se il cavaliere mi trova sto fresca. Si è indiavolato maledettamente. E ho paura che il diavolo lo tenti a venire qui. Devo chiudere questa porta. Ora comincio a pentirmi di quello che ho fatto. È vero, mi sono divertita assai a farmi correre dietro un superbo, un disprezzatore delle donne. Ma ora che su tutte le foglie, io temo per la mia reputazione e la mia vita medesima. Devo risolvermi a qualcosa di grande. Ma sono sola. Non ho nessuno dal cuore che mi aiuti, se non quel buon uomo di Fabrizio. Sì, gli chiederò di sposarmi. Ma prometti, si sta... The story appears to reach a happy ending. Mirandolina eventually marries Fabrizio. But in fact, as Eleanor sees it, the outcome is not a happy one for Mirandolina. At one point, the character says, I need freedom. I will marry no one. I need no one to depend on. Yet she realizes in the end that she does need someone to depend on. She becomes frightened in the course of teasing the Cavalier and understands she can never become a member of the nobility. Her pursuit of freedom is ultimately fruitless, as she must recognize that her servant, Fabrizio, is actually her only choice. Grazie. Ma ora che mi marito, non voglio spasimanti, non voglio regali, non voglio protettori. Mi sono divertita e ho fatto male. Mi sono arrischiata troppo e non lo voglio fare più. Questo è mio marito. Ma piano! Che piano? Che cosa c'è? Che difficoltà ci sono? Su, dammi la mano. E vorrei che prima facessimo i nostri patti. I nostri patti? Quali patti? Dammi la mano oppure tornate nel tuo paese. Beh, vi darò la mano, ma Ma poi... poi, sì, cara, sarò tutta tua, ti amerò per sempre. Sarai l'anima mia. E tenete, cara, non ne posso più. E anche questa è fatta. Mirandolina, voi siete una gran donna, avete l'abilità di condurre gli uomini. In 1898, Konstantin Stanislavski, the Russian actor and director known as the father of modern acting, appeared in a production of The Mistress of the Inn. And in 1891, Eleonora Duse,
the Italian actress who is regarded as one of the greatest actors of all time played Mirandolina. As a passionate actress who is following the footsteps of her predecessors, Elena believes in the power of the theatre to explore the vital issues of human existence, life and death, love and relationships, and happiness. Where do we all come from? Where are we going? The exploration of such questions fuels her inspiration on stage. Un po' più di movimento anche di su e giù. She brings with her a taste of classic Italian drama. Ciao, io sono Elena Bucci e state guardando My China su CCTV News. Ciao. Questi sono I costumi che abbiamo portato dall'Italia. These are the costumes we've brought from Italy. I'm checking them. This one's embroidered. This one looks like it's from the 18th century, with some modern touches. Next, let's meet the company. This is Marco Scrosso. He and I founded the company Le Belle Bandiere. We've developed projects together and collaborate on directing. He plays the cavalier in the play, who despises women and yet falls in love with Mirandolina. Allora, la compagnia è una compagnia che è nata più di 20 anni. Le Belle Bandiere, the beautiful flags, was founded by Elena and me over 20 years ago. We were classmates at the Alessandra Galante Garrone Theatre School in Bologna. We worked for some years with Leo de Berardinis, the playwright and theatre director. Sadly, he died. He taught us a lot. He was very famous in Italy. He achieved some remarkable breakthroughs in teaching experimental drama, embracing elements of traditional works. This is what Elena and I are doing too. We experiment with new ways of staging plays in different theatres while presenting classic works. In 1993, Elena and Marco renovated an old theatre in Emilia-Romagna in northern Italy. Doing so gave them the opportunity to set up their own company. It also allowed them more freedom in their work. Per esempio questo spettacolo qui, che è appunto la Locandiera di Goldoni, fa parte di un progetto. With the Mistress of the Inn, for example, we set out to reinterpret this Goldoni classic. We did the same with his Pining for Vacation and won some major awards in Italy. Our other works include some by Shakespeare, Ibsen and Chekhov. Altri autori come Shakespeare, Ibsen, Chekhov, tutti grandi. As an award-winning actress, Elena is always keen to discover her audience's response. Being in China for the first time, she is particularly interested in learning what the Chinese audience have to say about the performance. 因为它是个喜剧嘛，你觉得有那种喜剧的风格吗？你会觉得很好玩吗？还是觉得一般？我觉得就是应该是很好玩吧，但是可能因为字幕的关系，然后可能翻译的，但是经过翻译之后，我就觉得可能意大利式的那种幽默没有100%的传递给观众吧。我觉得这个有点可惜。Cettina d'oro, ma io gliel'ho rimandata indietro. Ed è perché gliel'avete rimandata indietro? Perché? 我觉得字幕挺棒的，就是它很多，因为意大利语跟中文是完全不一样的，翻译过来以后，有可能会有一些东西你会感觉不一样，但是它那个我看刚刚字幕有几个地方翻得很棒，就是它完全把它的精神翻译成了你中文可以理解到的很好的一个程度。In presenting a play in Italian to a Chinese audience who might not know the language,
Eleanor and her colleagues decided that subtitles, displayed on screens alongside the stage, were the best option. This approach gave rise to some unexpected benefits. E invece abbiamo capito che potevamo tenere un buon ritmo anche rallentando un pochino. We found the need to slow down speaking our lines so the audience have enough time to look at both the stage and the subtitles. But we can still maintain a good rhythm. We can also use more body language and readopt methods that used to be popular but have somehow been forgotten now. More facial expressions and more body language in describing the relations between characters and their environment. E questa cosa ci ha molto divertito. Tra l'altro, sicuramente molto meglio, come ci siamo detti, tutta la partecipazione fisica maggiore. As we've said, it's much better to exaggerate your movements to the maximum. What we're doing isn't meaningless. Slight movements can go unnoticed, but they're still important in terms of stage language. I don't think your performance is too exaggerated. You were good. But we need everyone to make movements to the full extent and with more strength. Let's do it again. You can pause here, then come back. You heard the audience's response last night during the duel? Act like that, and harder. Fisicamente dentro, ecco. Dai, riprendiamo solo quel punto lì del... Sì, essere buono in un incontro di prestare 100 doppi, farsi portare rispetto bisogna. Quando non mancano denari, tutti rispettano. Voi non sapete quel che vi dico. Intendo meglio di voi. Non lo sapete, ma sapete. 觉得演员的表演怎么样？ 我觉得很棒，就是很多细微的细节，包括表情，包括声音都非常到位。 With a touch of improvisation, she crosses the barriers of time, space, and language. Ciao, io sono Elena Bucci e state guardando My China su CCTV News. Ciao. A prominent feature of the play is a shadow dance performed as the opening. It was Eleanor's brainchild. Un po' più di movimento anche di su e giù, siete un po' fermi. Siete un po'... Dani, anche un po' più di su e giù. Un po' più... Come anche il fatto che... She's become stronger in the past 30 years. She was already fantastic as a stage actress when I first met her, but she felt insecure sometimes, and she could be fragile too. Delle insicurezze, fragile, questo percorso. Sì. Perché questo controluce, se no risulta il rischio che risulti un poco troppo statico. Diciamo che la condizione di attore e regista insieme è una condizione di grande solitudine, di grande paura. Taking the lead role in a self-directed play can be lonely, even scary. Sometimes you need guidance from other people so you can learn and you won't give yourself too much freedom. It can be a disadvantage if you simply let your style take its own course. Troppe libertà e quindi non dare troppo spazio alle proprie caratteristiche che spesso sono anche difetti. Cameriere, ai comandi delle signorie loro illustrissime. Ci dà delle illustrissime. Bisogna secondare il laccio. Cameriere. Illustrissima. Dite al padrone che venga qui. Voglio parlare con lui per il trattamento. E verrà là, padrona. Locandiera è uno spettacolo con la regia di Elena Bucci che debutta nel 2009 e che va in tournée per quasi 2 stagioni consecutive. E questa è una ripresa che viene a distanza di anni e che tutta la compagnia affronta con grande entusiasmo e che vive non come una mera ripetizione di un qualcosa che si è già fatto, ma con un grande stupore continuo e in una ricerca costante di nuove cose nel nostro lavoro che con Elena all'interno della compagnia è sempre ricco di entusiasmo e di gioia. In vostro vantaggio. Rapaci. It's better if you move faster.
The pause is very good. It was as good yesterday during the play. Don't use little steps when you throw yourself at him. Move faster so you'll look more greedy. Again, a few more times on this part. Ma sapete che veramente dovremmo fare di più ste prove? Forse che ce lo godiamo. Abbiamo noi dei personaggi che per imitare i caratteri sono fatti apposta. Ma se volete che ce lo godiamo con lui dovete seguitare a fingervi dame. Oh, io lo farò di certo. Ma Deianira da subito di bianco. There is no lighting now, but it will be different when the lights come and you start belittling each other about money and nobility. Also, we need to be mindful of the lighting effects. The lights are out. Remember, it was very good yesterday. Elena is talking to Maurizio Viani, the lighting designer for the play. Di coro, cioè la gente si muove tanto per lo spazio, per cui era più difficile definire degli spazi geometricamente. Però se ci riusciamo cercheremo di riproporre un disegno sul palcoscenico che è un quadrato circoscritto da 2 righe, dove gli attori si muovono in realtà. A volte il quadrato diventa un cerchio, però lo spazio è sempre molto circoscritto dalle luci, è definito dalle luci e non dai mobili, cioè non abbiamo una vera scenografia se non un tavolo, in pratica 2 tavoli, ma le pareti della stanza vengono definite dai contorni delle luci. Povera me, sono nel brutto impegno. Un pochino prima dovrebbe arrivare Lore, se possibile. Un pochino prima arrivare la luce bianca su di loro, un pochino prima se possibile, se no va bene. Prima, sì. D'accordo? Bene. Bene. Una stupidaggine. Ok, ecco, Niente, non posso. Allora, lo togliamo? Togliamolo, purtroppo sì. Can you switch off the 309? Elena believes in the use of lighting to separate space and, like music, reflects the feelings of the characters. Light can magnify the characters' emotions and the relationships among them. Lighting and music set boundaries, but Elena is not very enthusiastic about computer-controlled methods. She thinks that subtle changes in the space on stage still need to be achieved manually, as was done in the old days. 就是女主去后面，然后有灯光被打的，我觉得那个很特别，我很喜欢那样的设计。A prominent feature of the play is a shadow dance performed as the opening. It was Elena's brainchild. Allora, le ombre mi hanno sempre affascinato moltissimo. I've always been fascinated by shadows since I was little. Shadows reflect reality, yet they are not reality. They are like the entity of the stage images and vary behind the curtain. Many movements can be simplified and presented through shadows. Le persone fanno nelle ombre. However, in Beijing, Elena found she had a problem with the curtain used in the shadow dance. The one her company found was much more transparent than that they'd used back home. Every move behind the curtain was visible, not just the shadows. As the director, Elena had to improvise. Ci siamo inventati un altro modo di fare le ombre. In pochi giorni we decided to show the shadows in a different way. We figured out a way of having the actors' bodies block and control the light behind the curtain. It was really inspiring. We were so excited. We also arranged a dance to showcase the fantasies of nostalgia and love. questa allusione al passato, alla nostalgia, alle illusioni d'amore.
The sound of creaking wood is repeated throughout the play. L'importante è che quando c'è quel suono lì, noi ci sentiamo, comunichiamo un nostro disorientamento, è come se veramente... Ci sorprende. No, è come se sentissimo un attimo, siamo su per un attimo, noi non sono qui, sono su una nave che sta andando, che sta oscillando e vacillando. The sound of wood creaking is another product of Eleanor's imagination. Come se il nostro mondo fosse una nave. The world is like a ship. It might go off course because of temptation, unable to discover things of true value, such as the relationship between humans and nature, happiness, and the lives of future generations. The world, full of decadent pleasure, suddenly pauses. Everyone asks the question, where are we headed? Then the journey resumes. Si ferma a un dubbio e tutti scricchiolano, così stanno domandando, ma dove stiamo andando? Eleanor's interest in tradition naturally leads her, during a break, into the old part of Beijing. È una sensazione veramente molto particolare perché non immaginavo. This feels special. I didn't know I could see this side of China, or the old stuff, or come so close to the local people. They're still living in such narrow alleys in this modern era. I'm fascinated. It reminds me of southern Italy and the old traditions there. So I understand perfectly how people must feel here. Alcune nostre tradizioni molto antiche, le vedo proprio, le sento, le percepisco. The sense of community is something she finds familiar, and although she can still appreciate the evident changes, there are aspects she is uncomfortable with. È veramente impressionante vedere la quantità di traffico e di macchine. The traffic and the vehicles in Beijing have impressed me. Small buildings lie low between high-rises. Everything here is bigger than in Europe. Buildings, streets, shady trees. What worries her is the price being paid for such progress. In the past, when people tore down a temple and built something new, they reused the old building materials. Today, by contrast, old buildings are completely destroyed to be replaced by high-rises. The cost of such progress, as Eleanor sees it, is the key to understanding our culture. Yet she maintains a philosophical outlook on the human condition. E penso che davvero la vita sia una forma di commedia, ma è anche molto bello. I do think life is a form of comedy. When the drama comes to an end, what scares us seems not so important. The difficult things become easy. Our desires are diminished. Maybe we have found what we've been looking for. As Cristina Campo, the Italian thinker and philosopher, said, the journey of life is hard, but you only come to realization after traveling a long way. Che la vita è questo lungo viaggio, si sia fatica mentre la meta è già dentro il viaggiatore. Però il viaggio è necessario, se no non si capisce niente.